Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cà phê 8. Thưa quý vị, những ngày nắng nóng đã quay trở lại và Đà Nẵng cũng đang nóng lên với những hoạt động sôi nổi trong mùa du lịch 2025. Cùng với lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, du khách còn có nhiều lựa chọn khác mà Cà phê 8 sẽ gợi ý cho quý vị trong phần tin. Nhưng mà trước hết, hãy đến với nhân vật khách mời Cà phê 8 ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, Sun World Banana Hills ra mắt chuỗi show diễn mới mang đến những trải nghiệm giải trí độc đáo dịp hè. Được mong chờ nhất là Afterglow, dư âm, show diễn cabaret mới mẻ và đầy mê hoặc dành riêng cho du khách trên 18 tuổi. Diễn ra từ 18 giờ 30 phút đến 19 giờ hàng ngày tại Beer Plaza. Show Afterglow lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của bà nà về đêm và cuộc đời xa hoa của Hoàng hậu Pháp Marie Antoinette. Với âm nhạc lôi cuốn, vũ đạo cuốn hút và hiệu ứng thị giác đầy mê hoặc, show gây ấn tượng đặc biệt cho du khách. Bên cạnh đó, hai show diễn ban ngày là Happy Fair, phiên chợ cổ tích tại quảng trường Beer Plaza với những vũ điệu tươi vui, không khí rộn ràng của một ngôi làng hạnh phúc, và Solar Warriors, những chiến binh mặt trời tại sân khấu đấu trường mặt trời, quảng trường hội tụ với những màn trình diễn múa trống mà Lambo đầy mạnh mẽ. Một điểm nhấn đáng chú ý tại DIFF 2025 là trải nghiệm thực tế ảo tăng cường AR, mang đến cách thưởng thức pháo hoa hoàn toàn mới mẻ. Chỉ cần quét vé bằng điện thoại, khán giả có thể tương tác với không gian 3D sống động lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc Đà Nẵng và âm thanh, giọng dẫn truyện, dẫn dắt. Lần đầu tiên công nghệ thực tế tăng cường ngoài trời Sky AR được triển khai. Với diện tích phủ sóng lên tới 600.000 m² và khoảng 10 triệu điểm ảnh hiển thị, Sky AR biến bầu trời sông Hàn thành một sân khấu số ngoạn mục. Người xem như được chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa thứ hai, rực rỡ và đầy chất nghệ. Sự kết hợp giữa hai hình thức AR mang lại trải nghiệm đa tầng cho khán giả và khẳng định DIFF 2025 là lễ hội tiên phong ứng dụng công nghệ số và không gian công cộng theo cách sáng tạo, quy mô. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 đã đi được nửa đường, nhưng Đà Nẵng lạc quan với lượng khách du lịch tăng từ 12% đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng khách quốc tế được kỳ vọng tăng hơn 20% nhờ hiệu ứng truyền thông và sự lan tỏa từ các đội thi quốc tế. Sự bùng nổ lượng khách thể hiện rõ qua công suất lưu trú tại các khách sạn, resort trong khu vực trung tâm và ven biển. Số liệu từ Hội Khách sạn Đà Nẵng cho thấy là các cơ sở lưu trú đạt công suất phòng từ 80 đến 90% trong những ngày có pháo hoa, có nơi kín phòng cả tuần, giúp ngành lưu trú phục hồi mạnh mẽ. Kéo theo đó, các dịch vụ ăn uống, vận tải, giải trí, mua sắm diễn ra sôi nổi. Các điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố như là bãi biển Mỹ Khê, Banana Hills, Đà Nẵng Downtown tạo ra một chuỗi hoạt động hè sôi động và hiệu ứng kinh tế tích cực cho toàn thành phố. Thưa quý vị, có thể nói lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một thương hiệu du lịch quý giá và là điểm nhấn trong suốt mùa du lịch hè hàng năm. Nhưng để hiểu được đằng sau ánh sáng kỳ diệu những đêm pháo hoa là những nỗ lực của rất nhiều người. Và ngày hôm nay, chúng tôi đã mời đến trường quay một người phụ nữ, người luôn ẩn mình trong bóng tối từ nhiều năm nay để góp phần đốt lên những bông pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng. Đó chính là bà Nadia Shakira Wong, CEO của công ty tư vấn Global 2000. Hello guys, behind me is Team 121 representing Vietnam. So they are very, very busy as you can see. There is a lot going on. There's a lot of technical issues they need to address since it's their first show. So, but I'm very confident that they are going to be able to fix everything. So guys, see you live this Saturday. Hello, today I'm very happy that you have accepted to participate in this talk show. So the first question is, how did Global 2000 start to participate in DIFF and what role had it played in the organization? Xin chào,
BTV8. Thank you for inviting us. 17 years ago, yes, DPC, Đà Nẵng People's Committee, engaged us as a consultant to organize this festival. We do have relationship and a good feeling with the people of Đà Nẵng. Yes. Do you remember the difficulty in the early stages of preparing for this festival? Yes. There was a lot of difficulties. Yeah. 17 years ago, we didn't, there was a very bad traffic and there is not enough bridge. So we had to take a boat. Yes, from our firing site over to the stage if we want to go there. And that area was full of mud. So we had to be in the mud. So that was, the difficult times. And also the firing site, we were only allowed to use half of the firing site. Right now we have double. So before we had half of it because we're sharing it with the boat, and we had to set up 5 teams on the one night. Now we set up only 2 teams on one night. So it has been so much changes and so much better now after 17 years. Yeah. Yes. How about in 2025? In this year, is have any difficulties? The weather, as you know, last week it was raining all day for the whole week, and we were very lucky that on Saturday we had sunshine. So we had to catch up with the time for the setup. It was very stressful for both teams, but we managed to get it ready. There was a little bit of part that the water affected their show, but to the audience they cannot realize it. Yeah. So yes, the weather is one of the biggest problem for us as an outdoor event, and also for a fireworks show, it is the wind. So if the wind blows to the side, we are very happy. But if the wind blows to the audience, we are not happy because the wind will block the show for the audience. Yeah, I see it. Yes. And so how have you and your team made efforts to make the IFF as successful as it is today, becoming the world's largest international fireworks festival with 10 teams competing? We have to combine the success together with strategy, focus, and over the time, together with the investor. Investor is very important, and in this case, in Sun Group, and also together with the support of the government. Okay. And so what are your memorable memories of DIFF? Our memory would be very much seeing how much effort the teams internationally want to come and compete in Đà Nẵng, and they make a success. And so if you had to describe this year's fireworks festival in just 3 words, what would you choose and why? I would say in 3 words, we are the largest, the longest festival, fireworks festival in the world. There's no other country, and also international. It's an international standard fireworks festival. Okay. Yes. What is the theme of this year's DIFF, and what special highlight that the audience cannot miss? The theme for this year is the Rising Era, which is the perfect theme, because the Rising Era does not only signify for the people of Vietnam, it also internationally, after we have gone through so much, especially for COVID, everyone is rising to a new era. So can you tell about your emotional when you see that the audience, they are very wow when they see the fireworks performance? Yes. So what do you think? The emotions for us as the organizers together with Sun Group and the government is that it is a success. When we have audience positive reviews of it,
within our control, of course, because for most important is that we have 2 good shows every night. And there is no problem. We have no technical problem. And even if we have some problem with the wind, it's okay, or some with the rain, the show must still go on. Okay. Yes. Yeah. So what did you think about the impact of DIFF on tourism and signal of Da Nang City? I have seen the impact of this festival triple the tourism for the Da Nang City, and also, of course, for Vietnam. It's so internationally known now, especially after COVID. The audience are hungry for international show like this, because this show can be enjoyed by everyone. It is a big achievement for Da Nang, and it's put Da Nang on the international map. Yeah. Yes. And have you seen the engagement when they see fireworks? Yes, I saw that. But this year, Fireworks. we also have a lot more for the audience, which is the virtual reality. Oh. That if you have your phone, you can actually see. Yeah. Yeah. Sky AR. Yes, Yeah. Sky AR. I think it's a very innovative thing, and it's expanding the festival. Yeah. Been a lot of effort put in by the organizers, you know, together with the government. They have made a lot of effort, and I see much more seating capacity. People expect it already. They already know in the month of June and July, there will be this show, this international show. Yeah. So they plan their travel, especially from north and south to central. Yeah. The people itself are prepared for all the hotels and the food. Yeah. You know, they're all ready. They all know what to expect. And this year we started 1 week earlier. And so that's another thing that's it's very impressed that the fireworks performance happening to the people and the cities of Da Nang here. Yes. Yes. So thank you for the very interesting story about the DIFF and the efforts of everyone in the organizing committee to bring the wonderful fireworks performance to the audience. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 vẫn tiếp tục đem đến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc cho đến giữa tháng 7. Và nếu không có dịp đến Đà Nẵng để ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, mời quý vị cùng thưởng lãm sắc màu của ánh sáng pháo hoa trong phần của cà phê. Và chương trình Cà phê 8 ngày hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.